Good afternoon, good evening, everyone. This is David, and welcome to our webinar on Nirvana. And with me today is LifeWave leader Jan Wiegel. Einen wunderschönen guten Nachmittag oder auch einen schönen guten Abend. Hier spricht David Schmidt und hier spricht unter anderem auch im Hintergrund Jan Wiegel mit der deutschen Übersetzung. And as with all our training webinars, at the end of this brief presentation, you'll have an opportunity to ask some questions about our LifeWave products. Am Ende von dieser kurzen Präsentation werden Sie die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen über die LifeWave-Produkte. But today, we are going to be talking about our newest product, which of course is NIRVANA. Aber heute werden wir natürlich über unser neuestes Produkt sprechen und das heißt NIRVANA. Now, last week, of course, was our introduction to NIRVANA, and people learned that what this product does is it elevates endorphins. Letzte Woche war die Einführung von NIRVANA und die Teilnehmer haben gelernt, dass NIRVANA vor allen Dingen die Endorphine anregt und im Niveau anhebt. Today, we're going to get into a little bit more detail, and we're going to be helping you to understand how you will benefit from NIRVANA. Heute werden wir etwas mehr in die Tiefe gehen und Sie werden herausfinden und lernen, wie Sie von NIRVANA optimal profitieren können. Okay, so let's get started with this. And just as a brief overview, what we discussed last week was that NIRVANA helps to release endorphins both from the brain and from the nerves. So, fangen wir mal mit einem groben Überblick hier vom Gehirn an. Also NIRVANA hilft, Endorphine anzuregen und zu vermehren vom Gehirn als auch von den Nervenzellen. And this is important to understand because it helps us anticipate what type of benefits we might expect from NIRVANA. Und das ist wichtig zu verstehen, denn das hilft uns auch nachvollziehen zu können, was für Vorteile wir von NIRVANA ziehen können. Now, endorphins are very, very powerful natural chemicals in our body that closely resemble morphine. Endorphine sind natürliche und extrem kraftvolle Chemikalien in unserem Körper, die sehr den Morphin ähneln. Now, there are a few very important differences. First being that endorphins are not addictive because they're naturally produced by the body. Es gibt natürlich auch ein paar ganz entscheidende Unterschiede und einer davon ist, dass Endorphine natürlich sind und nicht abhängig machen. Denn sie werden ja von unserem eigenen Körper produziert. Sorry, David, I forgot this. No, that's okay. Another amazing fact about endorphins is that they're actually many times more powerful than morphine. Ein anderes wichtiges Kriterium ist, dass Endorphine viel kraftvoller sind als Morphine. But the reason why endorphins are not administered for pain relief is because they do not last very long in the body. Der Grund, warum Endorphine nicht zur Schmerzbekämpfung eingesetzt werden, liegt darin, dass Endorphine nur sehr kurz im Körper aufrechterhalten werden können. But of course, with NIRVANA, we've solved that problem. Aber natürlich haben wir mit NIRVANA dieses Problem gelöst. Now, one of the ways that endorphin gets naturally triggered in the body is through exercise. Eine Art, wie Endorphine auf natürliche Art und Weise im Körper produziert werden, ist durch körperliche Betätigung. So we can actually see here the effect that endorphin release has on the brain after exercise. Wir können anhand dieser Grafik sehr schön sehen, was für einen Effekt die Endorphine auf das Gehirn haben nach einer sportlichen Betätigung, in diesem Fall nach einem Spaziergang, nach 20 Minuten. And this is just simply to show that endorphins produce very significant biochemical and bioelectrical changes in the brain. Und daran kann man sehr schön erkennen, dass Endorphine ganz entscheidende biochemische
und bioelektrische Veränderungen im Gehirn auslösen. Now, hormone chemistry in the body is, of course, extremely complicated, but I just want to discuss one or two things. Die Chemie der Hormone ist sehr komplex im Körper. Deshalb möchte ich auch nur zwei Dinge kurz mit Ihnen besprechen. First of all, I always think it's good that we look at the body holistically, meaning that if you change one thing, it can have an effect on other systems within the body. Zuerst ist es einmal wichtig, dass wir den Körper immer ganzheitlich betrachten. Das heißt, wenn man eine Sache am Körper oder im Körper verändert, kann es etwas ganz anderes im Körper gleichzeitig mit beeinträchtigen. So, as an example, when we elevate endorphin levels in the body, we get a number of significant secondary benefits. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt das Niveau der Endorphine im Körper erhöhen, dann bekommen wir auch ganz viele andere zusätzliche Vorteile. Now, of course, one of the primary benefits of endorphins is that it's going to improve our mood. Als erstes ist natürlich ganz entscheidend, dass das Anheben des Endorphinniveaus unsere Stimmung drastisch verbessert. But as a mood enhancer, endorphins will also help to reduce stress, and that means it will reduce, you can see there's a connection between endorphins and adrenal hormones, so this reduces stress on our adrenal system. Aber wenn sich die Stimmung verbessert, reduziert es automatisch auch den Stress. Das heißt, hier ist eine direkte Verbindung gegeben mit unserem Adrenalinniveau. Also, wenn wir mehr Endorphine haben, haben wir weniger Stress. So this simply means that as we elevate endorphins, we can expect other benefits other than improving mood to show up. Mit anderen Worten, wenn wir das Endorphinniveau in unserem Körper anheben, können wir noch andere Aspekte und andere Vorteile erwarten, als einfach nur, dass wir uns besser fühlen. Now, of course, NIRVANA is composed of two products. The first one is a brand new and exclusive to LifeWave oral supplement, with the second one being our LifeWave patch technology. NIRVANA ist ein Produkt, was aus zwei Teilen zusammengesetzt ist. Es ist ein Zwei-Komponenten-System. Das eine ist eine Pille, die man einnimmt, das andere ist eines unserer bekannten LifeWave Patches. Now, there are three primary ingredients in NIRVANA, and the NIRVANA formula is patented. Also es sind drei spezielle Inhaltsstoffe im in der NIRVANA-Pille enthalten und natürlich ist es exklusiv zu LifeWave und patentiert. And one of the ingredients in NIRVANA is a natural extract of seaweed. And what's important about this is that this formula, excuse me, this formula is not only going to help elevate endorphins, but keep them elevated. Also eins dieser Bestandteile aus der NIRVANA-Pille ist Seetank. Und das Tolle ist, dass durch dieses Seetank der Endorphingehalt nicht einfach nur kurzfristig ansteigt, sondern langfristig auf diesem hohen Niveau bleiben kann. And this is important because this type of product has never been available before. So it's a wonderful business opportunity. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, denn das hat es noch nie vorher gegeben. Also das ist eine wirklich absolut einzigartige neue Geschäftsgelegenheit. In fact, our clinical research has shown that use of NIRVANA helps keep endorphin levels elevated for 24 hours. Unsere klinische Studie hat ergeben, dass durch die Anwendung für NIRVANA das Endorphinniveau auf einem hohen Niveau für 24 Stunden bleibt. Now, I should tell you a few things. First is that if you just take the NIRVANA pills by themselves, they will elevate endorphins. However, it takes months
for the benefits to show up. Das sind ein paar Dinge, die ich Ihnen sagen sollte. Wenn Sie nur die Nirvana-Pille nehmen, dann werden Sie auf jeden Fall auch eine Erhöhung Ihres Endorphin-Niveaus erreichen, aber es kann Monate dauern. Wenn Sie es mit dem Patch zusammen kombinieren, dann geht es sehr schnell. Okay, so I think you've you said what I was going to say, which is with the patch, of course, you get results within a few days. Your German is excellent, David. I've been spending too much time with you. Ja, wenn Sie das Patch dazu nehmen, dann haben Sie die Wirkung bereits nach wenigen Tagen. Now, if you have someone that is in a state of depression, then our clinical research shows it will take about 3 weeks for Nirvana to work for them. Wenn Sie einen klinisch Kranken, sagen wir mal, einen Depressiven haben, dann zeigt die klinische Studie, dass es 3 Wochen dauern wird, bis Nirvana das Endorphin-Niveau anheben wird. But if someone with depression would like to use Nirvana, they should do so under the supervision of their medical doctor. Wenn ein Mensch mit Depressionen Nirvana anwenden möchte, sollte er es trotzdem unter der Anwendung und Aufsicht seines Arztes tun. Now, many of our members have asked, can they use Nirvana in combination with our other LifeWave patches? And the answer is yes. Viele Vertriebspartner und Mitglieder haben uns gefragt, ob man Nirvana auch mit den anderen Systemen von LifeWave verwenden kann. Und die Antwort ist ganz klar, ja. So, I would recommend using Nirvana with one other patch, such as Eon Glutathione or WinFit. Ich würde empfehlen, Nirvana mit einem anderen Patch zu kombinieren, wie zum Beispiel mit Aeon oder Glutation oder mit WinFit. Now, the combination of Nirvana and Eon is going to be incredible for stress reduction. Die Kombination von dem Nirvana-Patch und Aeon ist dafür hervorragend geeignet, um die Stressreduktion drastisch voranzubringen. And it's important to know that the way that these two products work is very, very different. Interessant zu wissen ist dazu aber auch, dass die beiden Produkte ganz unterschiedlich von dem Ansatz her wirken. So a good way to think about this is that Eon is reducing the inflammation associated with physical stress, whereas Nirvana is reducing emotional stress. Das Aeon reduziert vor allen Dingen die Entzündungen und physischen Stress, wohingegen das Nirvana-Patch den emotionalen Stress reduziert. And of course, you could combine any of those 2 patches with one set of energy or one set of IceWave. Und natürlich können Sie diese Sets auch problemlos mit IceWave oder mit Energy Enhancer kombinieren. Now, Nirvana is rather unique among our LifeWave patches in that it is suitable to be used either during the day or during the night. Nirvana ist ziemlich einzigartig in der LifeWave-Familie, denn es ist sowohl geeignet, am Tag angewendet zu werden, als auch in der Nacht. But you may find that the benefits of using Nirvana during the day are a little bit different than using it at night. Und Sie werden herausfinden, dass die Benutzung von Nirvana am Tag andere Vorteile wirkt, als es in der Nacht der Fall wäre. Now, many people have reported to us that they have an incredibly deep sleep when using Nirvana. Viele Anwender haben uns berichtet, dass sie einen unglaublich tiefen Schlaf haben, wenn sie Nirvana in der Nacht anwenden. So you may elect not to use silent nights then. However, the benefits that you would get from Alavida and Carnosine would be significantly different. Also man würde dann vielleicht Silent Night nicht benötigen, wie auch immer. Die Vorteile, die sie haben, wenn sie Alavida, what would you want to combine it now? Alavida and Nirvana? Yes. Yeah, I would say, Okay, you know, in the night, yes, of course.
Mhm. Yeah, I'd So, say if you want to improve, yeah, I'd say if you want to improve your skin, absolutely. right, and balance your mood, Nirvana and Alavida would be awesome. On the other hand, there's a pathway for Nirvana to repair the body as well. So if you're like yourself, Jan, you know, I know that you like to keep yourself very physically fit. Nirvana and carnosine in the evening would be a great combination for you. Thank you. Also wenn man Nirvana mit Alavida kombiniert in der Nacht, dann wird durch die Zellgeneration es dazu führen, dass man auch weniger Falten hat, also sehr, sehr kraftvoll und jünger wird und jünger aussieht. Wenn man es zum Beispiel mit Carnosin verwendet in der Nacht, dann repariert es natürlich den ganzen Körper auch und es verstärkt dann im Prinzip die physische Fitness. Now, of course, we market Nirvana principally for improving mood, but we would expect other benefits to show up. For example, endorphins are primarily known for pain relief and reduction in inflammation. Natürlich vermarkten wir Nirvana vor allen Dingen als Stimmungsaufheller. Es ist aber auch wichtig zu wissen, dass Endorphine natürlich auch Schmerzen stark reduzieren. And I spoke about this last week, and I have to say that we're very, very excited about the lab results, which show how Nirvana thickens the skin and improves the firmness of the skin. So this would start showing up about 4 weeks, 3 or 4 weeks after using Nirvana. Und was wir ja letzte Woche bereits angesprochen haben, ist, dass Nirvana die Hautdicke erhöht. Das heißt, das wird man so nach 3 bis 4 Wochen bemerken, dass die Haut einfach fester und dicker wird und jünger aussieht, weniger Falten. So, if you find after your first month of Nirvana, you think you look better, it's not your imagination, it's actually happening. Wenn Sie also nach einem Monat Anwendung von Nirvana das Gefühl haben, dass Sie besser aussehen, dann ist das keine Einbildung, sondern das ist tatsächlich Fakt. And of course, you know, the best way to know how people are benefiting from Nirvana is to hear what users say. And for example, Suzanne told us that just after her first week of using Nirvana, she felt true joy. Und natürlich ist die beste Art zu erfahren, wie Nirvana wirklich wirkt, indem man Erfahrungsberichte von anderen Anwendern hört. Und Susanne hat zum Beispiel gesagt, dass nach ihrer ersten Woche mit Nirvana hat sie sich wirklich richtig glücklich gefühlt. Wolfgang from Austria told us that just within the first few days of using Nirvana, his mood went to a 10. Wolfgang aus Österreich hat zum Beispiel gesagt, dass seine Stimmung nach einer Woche, nee, nach 2 Tagen Anwendung von Nirvana, seine Stimmung auf ein Niveau von 10 gestiegen ist. Ken from Scandinavia told us that Nirvana helped him feel happier and more clear-minded. Ken hat geschrieben oder hat uns mitgeteilt, dass er klarer im Kopf, fokussierter war und besser arbeiten konnte. And Sabine from Mallorca told us that while she was using Nirvana, she was through a stressful experience, but she stayed calm. Und Sabine aus Mallorca hat mitgeteilt, dass als sie Nirvana angewendet hat, sie trotz einer stressvollen Erfahrung ganz ruhig geblieben ist. And Lisa told us that while using Nirvana, what she found was that it helped her remain calm during something that was very stressful, and she ended up having a successful meeting as a result. Und Lisa hat erfahren, dass als sie Nirvana angewendet hat, sie in einer sehr stressvollen Situation ganz ruhig geblieben ist und ein wunderbares Meeting danach halten konnte. Okay, so thank you, Jan. And with that, let's see that if we can take some questions. So please use the webinar system to raise your hand and I will unmute your microphone. Or if you prefer, you can write in a question. So, bitte nutzen Sie jetzt das Webinarsystem. Heben Sie entweder Ihre Hand oder schreiben Sie direkt unten in den Kommentarfeld Ihre Fragen rein. Okay, let's go over to Irene Gassick.
And Irene, you need to unmute your microphone. Irene, bitte das Mikrofon freischalten. Okay, let's come back to her then. Let's go over to LifeWave leader Karen Vitz. Hi, David. Hey, Karen, how are you? Thank you. Very fine. Very nirvana. I'm feeling nirvana. Perfect. Yes. David, I have a question. What would you tell interested partner who has a black mood and who he's not really depressed, but he have some problems? And what would you tell him to use nirvana on day or on night? And how long? For testing it? For 1 week at night and 1 week a day, or what would you tell him? Okay, that's a great question. And of course, first, if someone was in a clinical state of depression, then I would say they should work with their doctor, right? Especially if they were taking any medication. But let's assume for a moment that someone was not taking antidepressants and they, just had a bad mood. What they would do is they would use the NIRVANA tablets whenever they like during the day. And I would recommend using the NIRVANA patch during the day. And they should start to see results after 1 week. However, we know that when people are in a state of depression, the results of NIRVANA show up after about 3 weeks. So I would say that a trial would be between 1 and 3 weeks. Okay, thank you very much. You're welcome. I think I should translate this for the German attendees because I think this was a really very interesting question. Sure. Oh, please. Ja, Karin Witz hat gefragt, wenn man jemanden hat, der wirklich unter einer Depression leidet, ob es besser ist, die Patches jetzt am Tag oder in der Nacht anzuwenden und für welchen Zeitraum das sinnvoll wäre. Und David hat doch einmal betont, dass wenn jemand unter klinischer Depression leidet und dementsprechend eventuell auch eine Medikamentation vom Arzt bekommt, dass man auf jeden Fall den Arzt damit einbeziehen sollte und dass man nach 1 bis 3 Wochen auf jeden Fall dann gute Ergebnisse schon erzielen kann. David, I have also a question because I cannot raise my hand. Is it also possible to use one NIRVANA patch during the day and on another position during the night as well? And a new one, of course? It's possible, but I don't necessarily recommend it. And the reason is that it's important that the hormonal system in the body go in terms of waves. Especially with the way the patches work. So in other words, with a hormone like testosterone, right? Testosterone is, you can keep testosterone levels elevated kind of all the time, but we know that the body is going to peak on testosterone production at night. And then if we go through, if we put stress on the body during the day, either through exercise or what's called dietary stress, we can also cause an elevation in testosterone and growth hormone. But generally, you don't find hormones being released by the body constantly all the time. So it's best to go in waves, and the patch helps accomplish that. So the NIRVANA oral supplement is putting the raw materials into the body that the body needs to make endorphins and keep them elevated, and the patch is metabolizing those nutrients and triggering some reactions. And so I would say it's best to have a period of time with the patch on and a period with the patch off. Okay, thank you very much, David. Sure. I would like to translate this also because I think many people would like to be happy during the day and during the night. So that's quite obvious to use a double. But yeah, okay, fair enough. Okay, also ich habe David gefragt, ob man nicht eigentlich einen Patch von NIRVANA am Tag anwenden kann und noch ein weiteres dann irgendwo anders auf dem Körper in der Nacht klebt, damit man einfach rund um die Uhr immer glücklich ist. Aber davon rät David ab,
denn die Hormone im Körper verlaufen in Wellen und es gibt immer einen Moment, in dem das Niveau höher ist und einen Moment, in dem es auch wieder ein bisschen abfallen muss. Alles andere wäre ungesund für den Körper. Wenn man sich zum Beispiel das Testosteron anschaut, was ja in der Nacht relativ hoch ist und was dann am Tag morgens nochmal so eine Spitze hat. Und wenn man dann besonders viel Stress auslöst, zum Beispiel durch sportliche Betätigung, dann wird es auch wieder freigesetzt. Es ist wichtig, dass dementsprechend das in Wellen hoch und runter geht. Und das ist generell bei allen LifeWave-Patches so, einen Moment lang sozusagen den Impuls setzen, dass es anfängt zu wirken und danach wieder 12 Stunden in die Ruhephase gehen. Thank you, David. Oh, you're welcome. Okay, let's go over to Britta. And Britta, I'm not sure I'm going to pronounce your last name correctly. So, are you there? Britta, bist du da? Yes, You have a question? yes, because I have enough friends. She asked me when she can buy the product. Oh, okay. Well, right now we are just in the pre-release of Nirvana, and we will have the official release on September 23rd. So she can either get it in September, or if she wants to become a member now, she would be able to get it now. Thank you. Die Frage war, waren denn Menschen, die nicht Vertriebspartner von LifeWave sind, die Nirvana-Produkte genießen dürfen. Und der offizielle Launch findet am 23. September statt. Und insofern kann jeder, der nicht Vertriebspartner ist, ab diesem Zeitpunkt Nirvana bestellen und davon profitieren oder alternativ davor bereits Vertriebspartner werden und logischerweise dann ab sofort selber bestellen. Okay, we're getting a lot of questions being written in. So one question, which is good, I want to make sure that we address this because it says, so if the oral supplement takes about 3 weeks to see first effects, how about when you use only the patch? So here's to clarify. First, with the patch, you're going to see effects immediately. But when I said 3 weeks, that refers to someone in a state of depression. Most people that are healthy are going to see Nirvana working within the first few days. Die Frage war, wenn die Nirvana-Pille erst nach 3 Wochen eine Wirkung erzielt, was passiert denn dann, wenn man nur das Patch alleine verwendet? David stellte daraufhin klar, dass die meisten Menschen, die normal sind, also nicht unter Depressionen leiden, bereits nach ein paar Tagen Erfolge erzielen und sich glücklicher und entspannter fühlen, wenn sie die Pille verwenden. Und das Patch zwar eine sofortige Wirkung hat, aber die Kombination von den beiden zu dem richtigen Glücksgefühl führt. Now, on the other hand, if you used only the pills without the patch, then that would take months for the pills by themselves to work. So this is why we have the patch and the pill system, so you can get results quickly. Wenn man hingegen nur die Nirvana-Pille alleine nehmen würde, würde es wahrscheinlich Monate dauern, bis man gute Resultate erzielt. Und insofern, damit es wie immer bei LifeWave ganz schnelle Ergebnisse gibt, hat David das Patch dazu entwickelt. There's a question if a child can use Nirvana, and we don't know the answer to that yet. So I would say that only adults, people over the age of 18, use Nirvana. Die Frage ist, ob Kinder auch Nirvana anwenden dürfen, und wir haben dazu noch keine klinischen Ergebnisse, und insofern zum jetzigen Zeitpunkt sollten nur Erwachsene über 18 Jahre Nirvana anwenden. Now, Well, David, I can tell you that, by the way, I gave it to my son. He's 10, and he Yes. could not sleep because it was so hot last night, and he slept perfectly. You know, he slept much better than with silent nights. It was amazing. Yeah, you know, actually, I was going to say that there's no reason why a child couldn't benefit. So I was just really saying that for legal reasons. Yes, of course. Ja. Also, ich habe nur kurz erklärt, ich habe es meinem Kind gestern, er ist 10 Jahre alt, gegeben und er hat super gut geschlafen mit Nirvana. Und es ist natürlich von der Anwendung her klar, dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, warum ein Kind das nicht nehmen sollte. David sagt es aber einfach nur aus rechtlichen Gründen, dass keine Anwender unter 18 Jahren das Produkt anwenden sollten.
Now, here's a really interesting question. Someone is asking if nirvana could improve brain function. And of course, over the years, we've tested both Alavita and carnosine and shown Alavita and carnosine to have remarkable effects at improving brain function. It's a little bit too early to tell yet with nirvana. However, every time that you de-stress the body, everything else is going to improve. So I think it's reasonable to assume that cognitive function would improve with nirvana. However, we don't have clinical evidence on that yet. So if you want to see how your results are, that's great. But if you're specifically looking for improvement in brain function, we know Alavita and carnosine are remarkable. Die Frage war, ob Nirvana auch die kognitiven Funktionen, also die Funktionen des Gehirns, verstärkt. Darüber gibt es momentan auch noch keine wissenschaftlichen Nachweise. Aber ganz klar ist, wenn man Carnosin anwendet oder auch Alavida oder beides in der Kombination, dass man damit ganz dramatische Verbesserungen der Gehirnfunktionen erreichen kann. Und natürlich ist es immer so, wenn man Stress reduziert im Körper, dass dadurch automatisch alle anderen Bereiche besser funktionieren, insofern natürlich auch das Gehirn. You know, here's an interesting question about could nirvana increase mental and physical energy? And again, I would make a similar comment that if we're reducing stress on the body, energy goes up. So it's like when you're reducing stress, it conserves your body's natural resources. So yes, we would expect that you could diminish mental fatigue and diminish physical fatigue with nirvana. Die Frage war, ob Nirvana einfach auch das geistige und das körperliche Energieniveau anhebt. Und David wiederholt noch einmal, was er vorher schon ausgeführt hat, nämlich, dass wenn man Stress vom Körper nimmt, generell alle Funktionen im Körper besser sind und insofern natürlich auch die Verringerung von Müdigkeit, sowohl geistiger als auch körperlicher, durch Nirvana erreicht werden sollte. Oh, and by the way, Jan, someone here is saying that they gave it to their son too, and he felt good, quite good immediately. So it's great to get that feedback. Thank you. Thank you. Also es war noch jemand anders da, der seinem Kind Nirvana gegeben hat und das Kind fühlte sich auch sofort erheblich besser. As a matter of fact, a similar comment. Now, this is mentioning a health disorder, so I'm going to delete that. But this person is saying that their son felt better within just a few days of using nirvana. So, yes, so nirvana will work within a few days. We just say, again, people with depression or serious mood problems, give it a few weeks longer. Also Nirvana funktioniert definitiv nach ein paar Tagen. Und wenn jemand eine Depression oder ein wirklich großes medizinisches Problem hat, dann kann es eben bis zu 2-3 Wochen dauern. Okay, so we are just past the bottom of the hour. So that's all going to be we have time for today. But I want to thank you all for being here. I hope that you enjoyed it. And of course, we're going to have more information on nirvana on next week's webinar. So I hope that I'll get a chance to talk to you then. And of course, Jan, thank you so much for translating and for your leadership. As always, we very much appreciate it. Thank you very much, David. It's an honor and a pleasure to work with you. Thank you. Also, wir haben die halbe Stunde wieder gefüllt und es kommen natürlich noch ganz viele weitere Informationen über Nirvana, zum Beispiel am nächsten Dienstag wieder um 20 Uhr beim nächsten Trainingswebinar. Und David freut sich schon darauf, alle aus dieser Gruppe wieder zahlreich nächsten Dienstagabend begrüßen zu dürfen. Okay, guten Tag, auf Wiedersehen. Bye bye, David. Thank you. Bye bye. Guten Tag, auf Wiederhören.